அதுதான் மதுரை. Because yesterday we were in Coimbatore and the hall was full. People are not able to tweet because the network is very poor inside. Yeah, I don't think they are able to tweet. That's the reason. It's always a pleasure to come here. ஏன்னா நான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு விஷயம் சொல்லிடுறேன். மாற்றம் விதைக்கப்பட்ட மண் மதுரை. ஏன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து புத்தருக்கு போதி மரத்துக்கு அடியில் ஞான உதயம் வந்ததுன்னுவாங்க. ஐசக் நியூட்டனுக்கு ஆப்பிள் எங்கேயோ விழுந்துச்சு, அங்கே ஞான உதயம் வந்தது. எனக்கு ஞான உதயம் வந்த ஊர் மதுரை, லக்ஷ்மி சுந்தரம் ஹால். ஸோ ஐ டாக் அபவுட் இட் a little later. But I wear two hats. One, I run an NGO. I'm a full-time professional with Infosys. I head human resources for Infosys in Chennai. So what I'm here to talk about is two different aspects. I think Shivana beautifully spoke about this B square plus P square plus M square, especially the P square la people பத்தி பேசினாரு. So I don't have much time, so I just want to focus on the people angle. All the brands, நீங்க இருக்கிற என்ன பிராண்ட் வேணா எடுத்துக்கலாம், whether it is Amazonல ஆரம்பிச்சு நம்ம ஊர்ல இருக்கிற any local brand which just started, two things differentiate clear-ஆ, right? It is process. எந்த கம்பெனில process ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கோ automatically things move on. For example, you look at some of the large IT companies which runs with 200,000, 300,000 people. The CEOs will go up and down. They might change, but the process is very, very strong. So when the process is strong, automatically things move forward. But who run these processes is always the people. People really make the difference. Now, yesterday I gave an example from my own company. Today I was just thinking about it, and this example struck me, and I'll talk to you about it. My good friend Kumarvel sir runs this chain of salons in Chennai. என் வீட்டு பக்கத்துல 2 சலூன் இருக்கு, 2 சைட்லயும். பட் குமரவேல் சார் வச்சுக்கிட்டே நான் சொல்றேன், நான் இது வரைக்கும் அங்க போனதே கிடையாது. என்னை கேட்டுட்டே இருப்பார், நீ ஏன் போக மாட்டேங்கிற, why are you not going there? And I'll tell you the reason why. நான் போற சலூன் சென்னையில மொத்தம் 2 தான் இருக்கு, 2 பிரான்ச் தான் இருக்கு. I'm not going to name the salon, but I go to the salon not because of the brand, because of my hair stylist. அங்க இருக்கிற ஒரு simple hair stylist makes the entire difference. Tomorrow if he moves from that brand and goes and joins some Kuppan brand, I'll still go there. எதுக்குன்னு சொல்றேன், about last year this guy, நீங்க நினைச்சு பாருங்களேன், I go for my haircut once in 28 days. இந்த முடிக்கு பெரிய விஷயம்லாம் கிடையாது, but my hair stylist is a hair stylist for actor Vijay, Murali Vijay, cricketer, and so many other celebrities. Ramya Krishnan, இவங்களுக்குலாம் அவர் தான் hair stylist, பயங்கர பிரீமியம் hair stylist. அவர்கிட்ட முடி வெட்டறது தான் கியூல நிப்பாங்க. எனக்கு ஒரு நாள் 28 நாளைக்கு ஒரு முறை போய் ஹேர் கட் பண்ணணும். ஆனால் one fine day I get a call on the 21st day. லைனில் வந்துட்டு என்கிட்ட கேட்குறான், அண்ணா நீங்கள் 28 டேஸ்க்கு ஒரு முறை தான் முடி வெட்ட வருவீங்க, பட் நான் ஒரு 7 நாள் வெக்கேஷனில் போகிறேன், இஃப் யூ டோன்ட் மைண்ட் நீங்கள் ஒரு 7 நாள் முன்னாடி வர முடியுமான்னு கேட்டேன். Now imagine, this is clearly a wow factor. You are getting a call from a salon saying you are due for a haircut and you are due for 7 days from now, but I am going on a vacation. Would you mind? Very nicely put. Would you mind if you want to come 1 week in advance, because I know you don't go and cut your hair with anybody else? I said, wow, I'll 100% come. உள்ள போனோம். His name is Pradeep. Pradeep முடி வெட்டுறது எப்படின்னா சிற்பி மாதிரி முடி வெட்டுவோம். The sky உள்ள போறதுன்னு தெரியாது, சிசர் உங்களுக்கு முடி வெட்டுறதுன்னு தெரியாது. அந்த ஒரு அமேசிங் ஸ்டைல் அப்படின்னு சிசர் அப்படி உள்ள போகும், அது பார்க்கவே சூப்பரா இருக்கும் கண்ணாடியில். And as he was cutting hair, something prompted me to ask him. I said, Pradeep, என்ன படிச்சிருக்கீங்க நீங்க, and how did you land up in this job? And he said, அண்ணா நான் பிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸ், நான் லாயலா காலேஜ் தான் தூக்கி வாரி போட்டுச்சு. ஏன்னா I'm from லாயலா காலேஜ், அண்ட் நான் பிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் கேட்டேன், எனக்கு கிடைக்கல அந்த கோர்ஸ். பிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் கேட்டேன், கெமிஸ்ட்ரி கேட்டேன், மேத்ஸ், எந்த கோர்ஸும் கிடைக்காம ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் தான் கொடுத்தாங்க. ஏன்னா ரெக்கமெண்டேஷனில் போனால் அந்த கோர்ஸ் தான் கொடுப்பாங்க. பிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் தான். நான் சொன்னேன், பிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் படிச்சுட்டு நீ how did you land up in this particular job? எனக்கு இந்த வேலை ரொம்ப பிடிக்கும் நான். Then I asked him, என்னடா பிடிக்கும் உனக்கு? நான் சொல்கிறேன்னா, I don't see myself as an hairstylist. And I was சொன்ன ஒரு word, I am in the job of beautifying people. And this is how he defined his job. He said, I am in the job of beautifying people. And எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. நான் சொன்னேன், can you explain more? What do you mean by the job of beautifying people? நான் சொல்கிறேன்னா, எங்கள் சலூனுக்கு யங் கேர்ள்ஸ் நிறைய பேர் வருவாங்கண்ணா, பாதி நேரம் கண்ணாடி பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு வந்து முடி கொஞ்சம் அப்படி ஸ்டைல் பண்ணி நம்ம விட்டுட்டோம்னா எடுக்கிற செல்ஃபிக்கு அளவே இல்லைண்ணா. 45-50 வயசுல அங்கிள் வருவார்ண்ணா, ஃபுல் சொட்ட தலையாக இருக்கும், நான் முடி ஒரு சைடு மட்டும் தானே இருக்கும், அவர் ரொம்ப வருத்தமாக இருக்கும். I do something, I style him up and he's so very happy. I know people, women who is about 40-50 who want to look beautiful, and my simple style makes them look happy, and that gives me a lot of happiness. நான் சொன்னேன் அவங்ககிட்ட, டே ஃபிசிக்ஸ்லாம் படிச்சுட்டு நீ ஏதாவது நல்ல கம்பெனிலாம் வந்து சேர்ந்துருந்தானா உனக்கு சம்பளம் நிறையா கிடைச்சிருக்குல்லடா அப்படின்னா.
அப்படியே ஒரு இந்த தமிழ்ல நெக்கல்னு ஒரு வேர்டு இருக்குல்ல, அப்படி நெக்கல என்ன பார்த்து கேட்டான், ஆனா நீங்க உங்க கம்பெனியில் எவ்வளோ சம்பளம் கொடுப்பீங்க அப்படி முடிவெட்டிட்டே கேட்கறான். எவ்வளோ கொடுப்பீங்க ஐடி இன்ஜினியருக்கு? ஒரு 30,000 rupees கொடுப்பீங்க. நான் எனக்கு என் சம்பளம் இங்கே 65,000 ரூபானா, அதுக்கப்புறம் டிப்ஸ் அதெல்லாம் சேர்த்து நான் மாசம் ஐ டேக் ஹோம் அபவுட் 1,15,000 to 1,20,000 அப்படின்னா நான் அப்படி பார்த்தேன். அதுக்கப்புறம் then I asked him, and see, he was supremely confident about what he was doing. Then I asked him, எங்க போற, வெக்கேஷன் போற, லீவ்ல போறேனே? ஆனா every 6 months I take a 10-day break. நான் மொரிஷியஸ் போறேன் நான் வெக்கேஷனுக்கு அப்படின்னா. I said, wow, he is living his purpose. And look at, he does not call himself as a barber, he does not call himself as and he literally means that he is enjoying what he is doing. Now great brands are built by these wonderful people who represent the brand. No matter which brand you represent, it is people who make this brand look beautiful. Of course, the vision of that person who drives this has to be very, very clear. But the vision has to percolate down below. In Infosys, we always say the best brand ambassador of Infosys is my security guard who is standing outside. When he opens the door of my car and wishes me good morning, it makes me a whole lot of difference. The way he opens the door, the way he closes my trunk, makes a whole lot of difference. Guest வரும்போது அவர் தான் the biggest brand ambassador. So my sincere request to the first part of my talk, focus on your people. It is people who make you look beautiful, and never let go of your high performers. Because I'll tell you what, in every company, in every store that you run, it can be a restaurant, it can be anything else. The high performers நம்ம விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அது காம்படிஷனுக்கு தான் போய் சேருவாங்க. Now there are only two categories of people. There is somebody called as an engaged employee, there is somebody called a satisfied employee. இந்த satisfied employee இருக்கனா 5 பைசா பிரயோஜனம் கிடையாது. அவன் வருவான், ஆபீஸ்க்கு ஒரு பேக்கேஜ் மாதிரி தான் வந்துட்டு போவாங்க. They are happy. You don't need happy employees. You need happy employees who are also engaged, which means these are employees who always go the extra mile. நீங்க சொல்லாமே ஒரு விஷயத்தை செய்வாங்க, அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்க அந்த வேலையை செய்வாங்க. And engaged employees ரொம்ப ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். அவங்க சுத்தி எப்போதும் ஒரு பீ கூட்டம் மாதிரி யாரா சுத்தி இருந்துகிட்டே இருப்பாங்க. They only radiate positiveness. கம்பெனி பத்தி தப்பா பேச மாட்டாங்க. நம்ம ஊர்ல ஆனா ஒரே ஒரு விஷயம் தான் நடக்கும். நல்ல வேலை செய்யறவனுக்கு என்ன கிடைக்கும் நம்ம ஊர்ல? இன்னும் நிறைய வேலை கிடைக்கும். சூப்பரா செய்யற தம்பி, அமேசிங்கா செய்யற, போட்டு அடி 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 அடிச்சு அவனை குனி வச்சு கும்மி அடிச்சிருவான், அதுக்கப்புறம் ஓடிடுவான். So make sure that you reward these guys in the best format. நம்ம ஊர்ல ரிவார்ட்ஸ்னால எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி தான் ரிவார்ட்ஸ் இருக்கும். எல்லாருக்கும் ஒரு அவார்ட் கொடுத்துருவோம். ஆனுவல் டே அன்னைக்கு எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி அவார்ட். In HR, we always believe that rewards and recognition should be tailor-made. For example, ஒரு 3 பேர் இருக்கீங்க, ஃபர்ஸ்ட் இருக்கவருக்கு 50 ரூபா சோப்பு டப்பாவை ஒரு ஆனுவல் டே ஃபங்க்ஷன்ல 5000 பேருக்கு முன்னாடி கொடுத்தா அவருக்கு சந்தோஷம். அந்த 50 ரூபா டப்பாவை எடுத்து நீ ஃபேஸ்புக்ல போட்டுருவார், ஐ காட் அவார்ட், பெஸ்ட் எம்ப்ளாயி அவார்ட். ஏன்னா 5000 பேர் கை தட்டினாங்க அவருக்கு. That makes a whole lot of difference. The second guy என்ன சொல்றான், என்ன ஸ்டேஜ்ல எல்லாம் கூப்பிடாத, doesn't matter, பேசாம அக்கௌண்ட்ல 5000 ரூபா கிரெடிட் பண்ணு, என் பேர் கூட சொல்ல வேணாம், it doesn't matter. மூணாவது ஒரு எம்ப்ளாயி சொல்றான், டே 50 ரூபா சோப்பு டப்பாவும் வேணாம், எங்க 5000 ரூபா பைசாவும் வேணாம், all I'm requesting is Friday, Saturday, Sunday leave விடு, 3 நாள் சந்தோஷமா என் ஃபேமிலியோட இருக்கிறேன். It all that matters. So we need to know what our employees want, what motivates that individuals, and great legendary bosses always use this as an act. They say, this is what motivates my individual and I'm going to give it to them. That's my first part of the talk. The second part, I'm an unique HR professional. Maatram Foundation is run by 10 people. All of us are working professionals. We don't have any full-time employee. In fact, we have an office which we have just set up about 6 months back. We operate on a zero overhead cost because we take whatever little money that comes to us comes from the public, so we are extremely accountable. But Maatram எப்படி ஆரம்பிச்சுன்ற ஒரு சின்ன கதை. இந்த கதை வந்து பல மேடைகளில் சொன்னாலும் இந்த கதை மாற போறது இல்லை. 50 வருஷம் கழிச்சு யாராவது என்ன மாற்றம் கதை கேட்டாலும் இதுதான். Till 2013, my life was all about getting fast promotions. I want to be the fastest growing HR person in Infosys. அந்த ஒரு கர்வம் இருந்தது உள்ள, எங்க போனாலும் Infosys HRன்னு. எனக்கு புரியல, நம்மளுக்கு வந்த மரியாதை not for the person I am, it was the brand that I represent. நிறைய இடத்துல என்ன கூப்பிட்டுருக்காங்க, காலேஜ்லாம் கூப்பிட்டுருக்காங்க, உங்களை ஏன் கூப்பிட்றோன்னா நீங்கள் Infosysல வேலை செய்றீங்க. ஒரு மேடையில் சுகி சிவம் ஐயா அவங்க எல்லாம் உட்காந்துருந்தாங்க, நானும் ஸ்பீக்கராக போயிருந்தேன். அவங்க 2 பேரையும் நல்லா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அந்த காலேஜில். சொல்வேந்தர், சொல் வித்தகர், சுகி சிவம் ஐயாவுக்கு அவ்வளோ பேர் கொடுத்தாங்க. அதுக்கு அடுத்து விஜய் டிவி நீயா நானா கோபிநாத், அவரு இந்த கோபிநாத்தையும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. 3வது என்ன இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. நெக்ஸ்ட் வி ஹேவ் சுஜித், இஸ் ஃப்ரம் Infosys, அவ்வளோதான். ஸோ அந்த பிராண்டுன்றது வந்து இட் வாஸ் மோர் ஃபார் Infosys and it came crashing down when I came for a career counseling event to Madurai in Lakshmi Sundaram Hall. It was April 7th of 2013. அந்த லக்ஷ்மி சுந்தரம் ஹாலில் தான் நிறைய கெரியர் கவுன்சிலிங் ஈவெண்ட் நடக்கும். அந்த ஈவெண்ட் பேசி முடித்தேன். நார்மலாக என்ன ஆகும்னா, நம்ம ஊரில் பேசி முடிச்சோன்னா இந்த குழந்தைங்களை வந்து கேள்வி கேட்பாங்க. அவங்க என்ன கேள்வி கேட்பாங்கன்னா, அவங்களுக்கு வேண்டிய பதிலை நம்ம வாயிலேருந்து எடுத்துடணும். தட்ஸ் வாட் தே வில் ஆஸ்க்.
When I was there, the editor asked me to step out because there was a girl who was refusing to come inside the hall and she was in a hurry to leave. அந்த பொண்ணை போய் பார்த்தேன். இவ்வளோ ஹைட்டு, ஒரு அழுக்கான செல்வர் கமீஸ், அது யாரோ டொனேட் பண்ண செல்வர் கமீஸ், இட்ஸ் கிளியர்லி நாட் ஃபிட்டிங் ஹர் சைஸ், ஒரு நோட் புக் பை ஹர் செஸ்ட். மதுரையிலேயே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம், அந்த அம்மா மெஸ் குமார் மெஸ்ஸுக்கு அப்புறம் அதுக்கு முன்னாடி கூட மதுரை தமிழ் ரொம்ப அழகாக இருக்கும்ல. அந்த பொண்ணு நோட் புக் இப்படி வச்சுக்கிட்டு கையை எடுத்து கும்பிட்டுச்சு. அண்ணே வணக்கண்ணே, படிச்ச உடனே ஒரு வேலை சொல்லுங்கண்ணே, அது மாதிரி ஒரு படிப்பு சொல்லுங்க அப்படின்னா. நீங்கள் நிறைய விஷயம் சொன்னீங்க, அதுக்கு பாதி விஷயம் எனக்கு புரிஞ்சுது, பாதி விஷயம் புரியல, எனக்கு படிச்ச உடனே ஒரு வேலை கிடைக்கணுண்ணே, அது மாதிரி ஒரு படிப்பு சொல்லுங்க. தெளிவாக கேட்குறான். என்கிட்ட வரைக்கும் யாருமே அப்படி படிச்சுன்னு கேள்வி கேட்டதில்லை. நான் சொன்னேன், நீ என்ன பண்ணுறேன்னு. அண்ணே 12ஆம் வகுப்பு முடிச்சிருக்கேன், எனக்கு தம்பி தங்கச்சி, அப்பா முழு நேரம் கூடி, அம்மா இல்லை, அம்மா இறந்துட்டாங்க, 8ஆம் கிளாஸ் படிக்கும்போது அம்மா இறந்துட்டாங்க. சரி உன்னை யார் படிக்க வைக்கிறான்னு கேட்டேன். நான் தானே படிக்க வைக்கிறேன், நானே தான் படிக்க வச்சுக்கிறேன், நான் 4 வீட்டில் பாத்திரம் தேய்க்கிறேன். She works in 4 houses, 2 houses in the morning, 2 houses in the evening. தம்பி தங்கச்சி படிக்க வைக்கிறார். என்கிட்ட பேசும்போது நான் ஒரு ஸ்டெப் முன்னாடி போனால் she will go 2 steps backward. ஒரு ஹரியிலே இருக்கா போகிறதுக்கு. நான் கேட்டேன், ஏன் ஒரே பதட்டமாக இருக்கேன். அண்ணே இல்லைண்ணே, நீங்கள் சீக்கிரமாக தகவல் சொன்னீங்கன்னா நான் கிளம்பிடுவேன், நான் 45 நிமிஷம் தான் பர்மிஷன் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் எங்கள் ஓனர் வீட்டில் இருந்து, இதுக்கு மேலே நான் லேட்டாக போனால் வேலை போய்டும் எனக்கு. அப்போ நான் கேட்டேன், எவ்வளோமா மார்க் வாங்கியிருக்கேன்னு கேட்டேன். 12th ரிசல்ட்ஸ் வரலண்ணே, ஆனால் 3 ரிவிஷன் எக்ஸாம் முடிஞ்சிருக்கு, நான் வாங்கின கம்மியான மார்க் 1154ன்றா, 1200க்கு 1154 மார்க். என் 12th மார்க்கை 2ஆல் பெருக்குனா தான் அங்கே போகும். And here is a kid who is telling me I've scored 1154 out of 1200 and I didn't know how to react. It was like a tight slap on my face and the voice inside tells you, look, go ahead and help. To all the gentlemen who are sitting here, you will get some brilliant ideas on how to scale a brand. You can go from 2000 crores to 5000 crores or whatever. But you know, the biggest satisfaction comes from the way you give. Be remembered for good in ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஒன்று வரும், இப்போ பார்த்துருக்கீங்களா? ஓகே, the bike, the Harley Davidson bike will give you a kick for a week. The Merc that you drive will kick you for some time. The palatial house that you build will give you happiness for some time. The numerous awards that you win will give you happiness for some time. But what will give you satisfaction when you make a difference to somebody else's life? And I'm sure most of you are already doing it in your own ways. Maatram Foundation, நான் ஊர் கட்டி மைக் போட்டு சொல்கிறேன், நீங்கள் சொல்லாமல் இருக்கிறீங்க. But give as much as possible. That's the biggest lesson that I learned today. And the other biggest lesson is, when you see somebody suffering, don't just let go and say it's his problem. It's not his problem. It's a society problem. And we have the power to change somebody else's life. And I realized that day that I can make a difference to this girl's life. என்ன பண்ணலாம், நான் வாங்குற சம்பளத்தில் கண்டிப்பாக ஒரு குழந்தையை படிக்க வைக்க முடியும். But the entrepreneurial ஐடியாவாக இருக்கட்டும், or the spark-ஆக இருக்கட்டும், the voice inside told me, what about other girls? What about other kids? ஸோ நான் யோசிச்சேன், எனக்கு என்ன நல்லா வரும்னு பார்த்தேன். ஊராக போய் பேசியிருக்கேன், அது வரைக்கும் எந்த காலேஜ் கூப்பிட்டாலும் போயிடுவேன். அண்ட் ஐ go and speak. And that day I decided, look, I'm going to ask for a free seat in a college. And I opened my phone book. There were hundreds of numbers of college chairmen. I called a college chairman and I said, can you please give me 1 free engineering seat? And the gentleman on the other side said, I'm not going to give you 1 seat, I'm going to give you 20 seats. 20 சீட் கொடுத்தோன்னே எனக்கு ஒரே சந்தோஷம். ஒரு சீட் கேட்டேன், 20 கிடைச்சிச்சு. இப்போ 19 மீதி 19 குழந்தை எங்கே தேடுறதுன்னு தெரியல. And the voice again said, look, this is going to go big. இப்போ சார் சொன்னார் இல்லையா, அவரே விளையாட்டா சொன்னார் பாருங்க, அது கோலா என்னலாம் தெரியல. But something would have told him, this is not going to be small, it's going to go bigger. Or be it naturals, Kumarvel sir இருக்கட்டும், இல்லை சிவானா இருக்கட்டும், that one idea will always make you think this is going to get bigger. And my moment of realization that day told me this Maatram is going to go bigger. I wrote down 5 guiding principles with which we run Maatram Foundation today. Rule number 1, if I have only 1 seat, that seat will be given to an orphan child. Rule number 2, single parent. Tamil Nadu irukka corporation school 32% of our children do not have fathers or mother. Tax mark ஒன்று இருக்கிறதுனால கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் நிறைய குழந்தைங்களை பார்த்தீங்கன்னா அப்பா இருக்க மாட்டாங்க. லோ இன்கம் ஃபேமிலியில இருந்து எடுக்கணும். அண்ட் 4th and 5th ரூல் ரொம்ப கிளியரா இருந்தது. பப்ளிக்காக டொனேஷன் வாங்கக்கூடாதுன்றதுல ரொம்ப தெளிவாக இருந்தது. அதாவது ஒரு என்ஜிஓ நீங்கள் அப்படின்னு போனீங்கனாலே உங்களுக்கு அந்த டொனேட்னு ஒரு பட்டனை போட்டு அடிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க, பைசா கொடு பைசா கொடு. அப்புறம் இந்த வெப்சைட் பிக்சர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சோகமான 2 குழந்தைங்க ஃபோட்டோ போட்டு இவங்க எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க தெரியுமா, இவங்களுக்காக டொனேட் பண்ணுங்க. And we said we will never reveal the identity of our students at any cost to anybody. No media, nothing. We have never revealed our identity. இதனால சில டிவி சேனல்ஸ்லாம் கேட்டிருக்காங்க, நிறைய பார்க்குறவங்க உங்கள் ஸ்டோரியை, கேன் வி கவர் த ஸ்டோரி, வாங்க பண்ணலாம் சார். உங்கள் ஸ்டூடெண்டோட வீட்டுக்கு போய் வீடியோ எடுக்கணும் சார், அங்கே போய் என்ன சார் எடுப்பீங்க? இல்லை நம்ம பாத்திரம் தேய்க்கிற வீடியோ சார். பாத்திரம் இப்படி தானே தேய்ப்பாங்க, இதில் எப்படி வேற எப்படி தேய்ப்பாங்க பாத்திரம்? அதுக்கு ஒரு சோகமான மியூசிக்கை போட்டு அழ வச்சு. We said we will never do that. So even today, the 677 kids who study with us, the external world does not know who they are. If you are a donor, you will know who the students are.
Even the success stories we don't reveal. What started with one kid, today we educate 677 kids across 35 different universities, spread across 4 states. This Madurai girl, who we picked up, passed out with a CGPA of 9.2 in computer science. She was a gold medalist. She works for a robotics firm in Bangalore for a salary of 6.75 lakhs. You know the beauty of the poor? First month salary, she sent me a shirt as a gift, and then she also wrote in that letter, "Anne, inimel en thambi thangachi na padikka vechikiren." That's the beauty. Padikka vekkiranga, annan thana padikka vekkiranga, இன்னும் 2 வருஷம் போடு, தம்பி தங்கச்சி நான் படிக்க வைக்கிறேன்றாங்க. Every single story in Maatram changes our life. In the last 5 years, I don't know whether Maatram has scaled up, because he put it beautifully. We are not looking at scaling up from 150 seats to 300 seats next year. It is incremental growth. From 150 we might go to 170. But we really focus on quality. We make sure that our kids get the best mentorship across. We are not a body shopping NGO. We do not want all these kids to get into an IT company. We want them to be entrepreneurs. We want them to be IAS, IPS officers, and so on and so forth. So, நிறைய பேர் கேட்பாங்க என்ன ஆயிருக்கு இந்த last 6 yearsனா, Maatram has helped us make us better human beings. I have Uday, who's one of my co-founder, who's sitting here. Uday நானும் ஒரு விஷயம் ரொம்ப தெளிவா பண்ணுவோம். வெக்கமே இல்லாம உதவி கேட்போம். வெக்கமே பட மாட்டோம். ஏதாவது ஒரு காலேஜ் கிட்ட சீட் கேட்கணும்னா, சார் ஒரு சீட் கொடுங்க சார். என்ன மேக்ஸிமம் சொல்லுவாங்க அவங்க? முடியாதுன்னு சொல்லுவாங்க. ரைட்? ஒரே ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டோம். நமக்கு ஒரு உதவி கேட்கும் போது தான் நீங்க கூனி குறுகி கேட்கணும். இப்போ நான் போய் சிவானா கிட்ட போய் ஒரு 5000 ரூபாய் கடன் கேட்கறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். சிவானா ஒரு 5000 ரூபாய் கொடுங்க, அப்படி கேட்க முடியாது. Your shoulders will droop. You'll have to go and say, நான் ரொம்ப கஷ்டத்துல இருக்கேன்னா ஒரு 5000 rupees கொடுங்க. But when you go and ask help for somebody whom you don't know, உங்களை அறியாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்க குரல்ல ஒரு கம்பீரம் இருக்கும். Because you're asking help for somebody, not for you, not for your family members. Both Uday and me are, we go and ask for the seats. ஏதாவது காலேஜ் பேச கூப்பிட்டா வெக்கமே எல்லாமே கேட்போம். சீட் கொடுப்பீங்களா? If you give me one sponsored seat, I'll come and speak. Because I don't want to come and speak free anymore. Right? And that's how we have built this model, scaling up. சில டைம் எங்க குழந்தைங்க எங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்பாங்க. There was a girl, I'll finish with this story. There was this girl called Pachayamma, okay, from Thiruvannamalai. She lives in a 250 square feet room. Father has 2 wives. இந்த பொண்ணை 4 வருஷத்துக்கு முன்னாடி she came for an interview. தமிழ்நாட்டில் நிறைய பேர் கருப்பா இருக்காங்க பார்த்துருப்பாங்க. நான் வந்து இந்த பொண்ணு மாதிரி கருப்பா நான் யாருமே பார்த்ததில்லை. வயல்ல வேலை செஞ்சு அந்த ஸ்கின்ல உப்பு பூத்து இருக்கும். அது உங்களுக்கு தெரியுமா? ஸ்கின்னே ஒரு மாதிரி ட்ரை ஸ்கின் ஆகி, she is very dark but very beautiful face. இந்த கலையான முகம் சொல்லுவாங்க அது மாதிரி. எங்களை பார்க்க வரும்போது நம்ம போத்தீஸ், சென்னை சில்க்ஸ்லாம் போனீங்கன்னா ஒரு கட்டை வச்ச ஒரு பை கொடுப்பாங்க, பார்த்துருக்கீங்களா? அந்த பேக்ல துணியை ஃபுல்லா நிரப்பிட்டா அவ இன்டர்வியூக்கு வரும்போது என்ன காலேஜில் சேர்த்து விட்டுருங்கன்னு தான் வர. பையை அப்படி பிடிச்சிட்டு அம்மாவோட மார்க் இருக்கு. she wants to do engineering but cannot speak a single word in English. ஒரு வேர்டு பேச முடியாது. நாங்கள் அட்மிஷன் கொடுத்துட்டோம் ஒரு காலேஜில். அண்ட் co-founders we sat and spoke to us. என்ன பண்ண போறோம் இந்த பொண்ணு வச்சு? இவ படிச்சிருவா, வேலைக்கு என்ன பண்ண போறோம்? Last 4 years we have been coaching her continuously. About a month and a half back she cleared the IBM interview process. அதாவது என்னன்னா அந்த டெஸ்ட்டை கிளியர் பண்ணிட்டா. நெக்ஸ்ட் டே ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் இன்டர்வியூ. Normally all these kids who go for an interview, I do a face to face session with them. இந்த பொண்ணு கூட உட்கார்ந்து been talking to her 2 hours 1-to-1. இங்கே பாருமா, இங்கிலீஷில் பேசுமா, மெதுவாக பேசு, ஃபாஸ்ட்டாக பேசினா நீ தப்பாக பேசிடுவேன் அப்படின்ட்டு நான் 2 மணி நேரம் பேசுகிறேன். அவன் என்னையே பார்த்துட்டு இருக்கா. பேசி முடிச்ச உடனே என் கையை அப்படி பிடிச்சா. அண்ணே நீங்க ரொம்ப பதட்டமா இருக்கீங்க அப்படின்னா. நான் பதட்டமா இருக்கேன். ஆமாண்ணே நீங்க ரொம்ப டென்ஸ்டா இருக்கீங்க. யூ லுக் வெரி டென்ஸ்ட். தென் ஷி டோல்ட் மீ இன் தமிழ், அண்ணே கவலைப்படாதீங்க, நாளைக்கு இதே டைம்ல ஃபோன் பண்ணி வேலை வாங்கிட்டேன்னு நான் சொல்லிடுவேன் உங்களுக்கு அப்படின்னா. It's like zap. Because this was a kid I'm talking about 4 years back, and I said, how are you telling that? நீ எப்படி சொல்ற அப்படின்னு. அண்ணே நீங்க கம்யூனிகேஷன் மட்டும் தான் பாக்குறீங்க, இங்கிலீஷ் நான் வீக் தான் பாக்குறீங்க, சுமாரா தான் பேசணும் இங்கிலீஷ். என் காலேஜில் என்னை விட பெட்டரா சாஃப்ட்வேர் கோட் யாராலும் எழுத முடியாதுன்னு. IBM சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி தானே, கோடிங் தானே பார்ப்பாங்க, வாயில வாங்கி காமிக்கிறேன் அப்படின்னு. You won't believe, next day 5:30 she called and said I'm selected, IBM placed. And then she told me, normally IBM, any large IT companies, when they finish the interview process, they will not let the student know the results. No? They'll only give the placement officer. The HR person of the company told her, you go and inform your parents and you inform your founder that you got the job. And I asked her, என்ன எதனால சொன்னாங்க? லாஸ்ட் கொஸ்டின் கேட்டாங்களா, வாட் டஸ் திஸ் ஜாப் மீன்ஸ் டு யூன்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த பொண்ணு கிட்ட. இது ஜெனரலான HR இதே கேள்வி தான் கேட்போம் சுத்தி ரைட். வாட் இஸ் வேர் யூ சி 5 years from now? உடனே நான் ஒன் சேர் அப்படின்னா வா அப்படின்னா அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, என் சேர்னா கழுத்து மேலே அடிப்பேன். ஸோ வேர் யூ சி, அதெல்லாம் இல்லை. இந்த ஆள் கேட்டிருக்காரு, அந்த HR இருக்கவர் கேட்டிருக்காரு,
what does this job means to you? And she gave a beautiful answer. She said, look, the job எனக்கு ரொம்ப முக்கியம். எனக்கு எங்க அப்பா அம்மாவை பார்த்துக்கணும். எனக்கு இந்த பணம் ரொம்ப முக்கியம். So one, it makes a difference to my family. But more than that, you know what? I'm from a foundation. அப்பதான் Maatram Foundation first time சொல்றா அந்த இன்டர்வியூல. Because we always say, don't go with a sympathetic note that I'm from a foundation, I need to get a job. Compete hard. She said, I'm from a foundation. And you know what? In my foundation, there are 676 brothers and sisters in my foundation. For us, getting into the big brand like this will not just make a difference to me, but when I go and get placed, there are hundreds of girls, my younger sisters in my foundation, who will get inspired and say that it's not easy or it's not difficult to get into brands like IBM or Infosys or Cognizant. HR was just flawed. He said, I'm going to take you. Because we in HR, we just don't just hire for an competency, we hire for an attitude, right? So today, I just want to end by saying this, my dear friends. Scaling up, in my opinion, is all about quality. And in a social enterprise like this, I always believe resources has never been a crunch. And when Shivana spoke about our model, imagine if I have to educate 677 kids and multiply it by at an average cost of 10 lakhs. Higher education is very, very expensive. I don't have that kind of money. My account balance in Maatram is about 11.5 lakhs. We made a very, very simple model. We found somebody who's willing to donate, give us free seat, and there are so many benevolent college chairmen. And if at all we take any credit, 99.9% of the credit should go to the college chairmen who are giving us the free seats. There is so many people who are willing to take that help. We just act as a bridge in between. Our processes are so strong. We have 750 volunteers. Our oldest volunteer is 92-year-old. Our youngest volunteer is 4-year-old. And we have scope for anybody to come and volunteer. We only say do the verification process and help us identify the best student, the most deserving student. And we just act as a bridge. And let's inspire lives that way. I wish each one of you good luck and Godspeed. Each one of you represent big brands. Make a difference. As Kumarvel sir always says, entrepreneurs is all about new age freedom fighters. Right, sir? Because it's not just, for me, it's about educating all. For you guys, it could be about generating employment. Wishing you good luck and Godspeed. Thank you.